or powerlessness. సో మనిషి ఎందుకు స్వార్థపరుడు అవుతాడు, ఎందుకు దుష్ట స్వభావం వస్తుంది అంటే స్వామీజీ చెప్తున్నారు, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ యాజ్ టు ది అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. లార్జర్ ఆబ్జెక్టు, లార్జర్ గోల్ జీవితానికి లేనప్పుడు, మనిషిలో హ్రస్వదృష్టి వచ్చినప్పుడు, దెన్ హీ విల్ బికమ్ నారో, సెల్ఫిష్ అండ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్. And when you become narrow and selfish and self-centered, you will become a wicked human being. So what is the larger objective of life? Is to attain to freedom, is to know the truth. You know, in our tradition and culture, we talk about dharma, artha, kama and moksha. The ultimate goal of man is to become liberated, to become free, spiritually free, to come out of this cycle of samsara, life and death. So then what happens when you have that larger goal? Then you will become very passionate about dharma. You will try to preserve and protect your character. Character becomes important for you, because without character you cannot get God. Today, why there is so much of dishonesty, so much of corruption, so much of lack of integrity? This is the reason. Because the larger goal is missing. So you are not interested in character. మనకి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలన్న కోరిక, సంకల్పం కలగవైపోయి ఎప్పుడు లార్జర్ గోలే లేదు కాబట్టి. సో మేక్ హే వైల్ ద సన్ షైన్స్, లెట్ మీ మేక్ యాజ్ మచ్ మనీ యాజ్ పాసిబుల్ బై హుక్ ఆర్ బై క్రూక్, అండ్ లెట్ మీ అండ్ మై ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంజాయ్ దిస్ వరల్డ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ క్యాన్. బట్ ద వెరీ నారో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లైఫ్. యూ కెనాట్ రియలీ ఎంజాయ్ వన్స్ యూ లూజ్ యువర్ క్యారెక్టర్, వన్స్ యూ బికమ్ డిస్హానెస్ట్, once you become selfish, once you become immoral. There is no way you can experience the life to the fullest. That's why Swamiji says, a larger goal కనుక అందరికీ కనుక పెడితే మనం, everybody will be very passionate about preserving their integrity and preserving their character. ప్రతి మనిషి కూడా ధర్మం దగ్గరకు వచ్చేసరికి పోటీ పడతాడు, అధర్మంలో కాదు. ఇప్పుడు అధర్మంలో పోటీ పడుతున్నారు, రైట్? నో సొసైటీ కెన్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ సొసైటీ వెన్ యూ కంపీట్ ఇన్ అధర్మ. టుడే ద లెవెల్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇన్ ఇండియా ఇస్, దెర్ ఇస్ కాంపిటీషన్ కరప్షన్. నా పక్కన ఆయనకన్నా నేను ఇంకెక్కువ ముందు ఉండాలి కరప్షన్లో. దే షుడ్ బి ద రివర్స్. వెన్ దెర్ ఇస్ అ కాంపిటీషన్ ఇన్ కరప్షన్, you can't expect, a great society to emerge when human beings are like that. So what happened in India the last 70 years, education system, through the education system has failed, to create individuals of character, individuals of values. విద్యలో అక్కడ లోపం వచ్చింది. దాంతో ఏమైంది, టుడే యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఇన్ డెమోక్రసీ. ఇండియా యాజ్ అ డెమోక్రసీ, జస్ట్ we can have a look at it. Are we a mature democracy? Or are we still in our infancy? We are making an experiment with democracy. A great experiment is going on. Can you think of influencing the voters through inducements in countries like Australia, New Zealand, the UK, the USA? అంటే ఈ ప్రలోభాలు, అంటే డబ్బులు ఇచ్చి ఓటు మనం ఆ దేశాల్లో కొనుక్కోగలమా? అసలు ఊహించగలరా పొలిటీషియన్స్? నో. Because all are educated voters, you can't approach them actually saying that I will pay you this much, you give your vote to me. But in India, it's possible because the socio-economic sphere-లో ఇంకా మనం ఈక్వాలిటీ సాధించలేదు. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా అందరూ ఒకే స్థాయికి వచ్చిన సమాజంలో డెమోక్రసీ పర్ఫెక్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ సొసైటీ there is so much of heterogeneity. Okay? There are illiterate people and there are educated people. Both have the same vote. It's today the illiterate people and uneducated who actually decide the fate of politicians. Today in our democracy, we blame our leaders, but we need to understand, democracy you can't blame leaders, because leaders come out of people only. మనం ఎన్నుకున్న తర్వాత నాయకులు నెడుతున్నాం, రైట్? ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. In a monarchy, the king's son has become king and he has become a despot, he has become an autocrat, and so he's exploiting people. Then you can blame, you can revolt against them. But today it's like that, you elect and then you start criticizing leaders. It's not the way. Not that only in politics the good people are not there. There are, this level of honesty has gone down across all the spheres because this failure of the education system. విలువలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అన్ని రంగాల్లో ఉండాలి. అన్ని రంగాల్లో ఆ లోపం ఉందా? ఎందుకు వచ్చింది ఆ లోపం అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లోపం ఉండబట్టి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి టు క్రియేట్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, ఇండివిజువల్స్ హు ఆర్ వెరీ ప్యాట్రియాటిక్, ఇండివిజువల్స్ హూ లవ్ దేర్ మదర్ ల్యాండ్. సో సచ్ ఇండివిజువల్స్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చుకోవాలి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్పియర్లో ఉన్నా కూడా దే విల్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద సొసైటీ, ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద నేషన్.
So when we are all here, there is a Sanskrit is saying, Ragni dharmini dharmishta pape papa parasadha rajanam anuvartante yatha raja tatha praja. మీరందరూ ఏనుంటారు యథా రాజా తథా ప్రజ. యాజ్ ద కింగ్ సో ద సబ్జెక్ట్స్. రాజు ఎట్లా ఉంటే నాయకుడు ఎట్లా ఉంటే ప్రజలు ఆ నాయకుడిని అనుసరిస్తారు. సో ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో యథా ప్రజా తథా రాజా, ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి నాయకులు తయారవుతారు కాబట్టి. సో ప్రజల్లో మనం క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్ లేకపోతే ఉత్తమమైనటువంటి నాయకులు ఆటోమేటిక్గా రారు. సో యూ కాంట్ పుట్ ద బ్లేమ్ ఆన్ లీడర్స్. Here actually it should be the other way around, where people should have that character, people should have that honesty, and that can happen only when you correct the education system. In Srimad Bhagavatam there is a beautiful sloka. What is the primary duty of a ruler? First, leader, what they have to do if they have integrity and character? They should remove corruption. There the sloka is, य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेशु शिक्षयन प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह. The meaning of it is, य उद्धरेत करम राजा. Karam means taxes. Whichever king collects taxes from people, य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेशु शिक्षयन, without training people in righteousness and honesty, he or she is actually accumulating the sin of the people, and also he or she will lose his own aishwarya. భగం చ స్వం జహాతి సహ. నాయకుడు అనేటువంటి వాడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రజలందరూ కూడా ధర్మబద్ధంగా జీవించేటట్లు చేయాలి. దానికి ఆయన తన్ను తాను ఉదాహరణగా నిలుపుకోవాలి. డూ యూ హ్యావ్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ టుడే? ద కింగ్ హూ రూల్డ్ ద అర్త్ ఫస్ట్, పృథు కింగ్, హీ మేక్స్ ది స్టేట్మెంట్ టు హిస్ సబ్జెక్ట్స్. తన సబ్జెక్ట్స్కి, తన పాలనలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి చెప్తాడు అది ఆ విషయం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ లీడర్ ఈజ్ టు ensure that the people all live according to dharma, and then అలా ధర్మబద్ధంగా సంపాదించిన దాంట్లో కొంత పన్నులుగా కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పన్నులతో ప్రభుత్వాన్ని నడపాలి. ఫర్ దాట్ హీ ఆర్ షీ హ్యాస్ టు సెట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్సెల్ఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఉదాహరణ నిలుపుకునేవాడు మన దగ్గర అప్పుడు రాచరిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు. టుడే వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ అ సిచ్యువేషన్. యాజ్ ఐ సే దట్ యథా ప్రజా తథా రాజా ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాజ్ ఎ హోల్, in general. For that, educational transformation is required. The education goal should be clear. It should help us build individuals of character. That's why Swami always would talk about, whenever he would speak about education, the primary goal of education is to help the individual build his or her character. So అక్కడ లేకపోయేసరికి మనం మొత్తం అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ అది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. So I think they are making some experiment, there are some changes in the education system. We can hope for things to improve in the near future. Thank you. Have a nice day.